Chapter 1. La Rampe. Les mains de Robert Tremblant. Mais si n'était pas à cause du Freud mordant de cette aube de novembre. C'était à l'épuisement, la père, était quelque chose de plus profond encore. Un rage silencieuse que brûlait en lui depuis du il posa la dernière planche de bois traite sur la structure métallique il avait cédé la nuit précédente. Et pour la première fois depuis de semaines, Illinois OSA respirer. La rampe était terminée. Elle s'étendait devant l'entrée de l'école primaire de Riverside comme un pont vers la dignité. Brillant sous les premiers rayons oranges du soleil levant. Combien de nuits avait-il passé ici? Travaillant en silence pendant que la ville dormait? Hewitt, peut-être dix. Il avait perdu le compte. Chaque coup de marteau résonnait comme un battement de cœur rebelle. Chaque vis serré était un prière muette adressée à un Dieu dont il n'était même pas sûr de l'existence. Mais si Dieu existait, certainement il comprendrait. Certainement il verrait l'injustice de voir son fils, son petit Thomas de sept ans, humilié jour après jour simplement parce que ses jams n'y fonctionnaient plus comme celles de autres enfants. Robert assit sur les marches de Béthune il venait de contourner avec sa construction. Ses jams cedent enfin sous le poids de la fatigue accumulée. Ses palms étaient couverts d'ampoules. Certains serverts étaient sous intentis. Il n'y les avait même pas sentis si former. La douleur physique en était rien comparée à celle qu'il portrait dans ses poitrines depuis l'accident. Cette douleur l'en guérissait jamais, elle ne faisait que changer de forme, comme un bête que se love différemment selon les jours. Il ferma les yeux revit la scène que elle avait poussé à franchir cette ligne. C'était il 3 semaines. Thomas était assis dans son fauteuil roulant au bas de sept marches caminant à l'entrée principale de l'école. Les autres enfants passaient devant lui en courant, en riant, leurs sacs à dos rebondissant sur leurs épaules. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec un pitié qui était peut-être pire encore. Thomas attendait, comme chaque matin, que son père le soulève dans ses bras et le porte à l'intérieur tandis qu'un autre parent au un enseignant portrait le fauteuil. Ce matin-là, Robert avait senti quelque chose si briser en lui lorsqu'il avait vu les yeux de son fils. Cette résignation silencieuse, cette acceptation d'être différent, d'être un fardeau. Thomas en avait que sept ans, bon sang. Septembre ans à cet âge, un enfant devrait croire que le monde est à lui, pas qu'il est prisonnier d'un corps que n'y coupera plus. Après avoir déposé Thomas dans sa salle de classe ce jour-là, Robert était allé directement au bureau du directeur. Marcus Weinberg était un homme maigre aux lunettes rectangulaires. Le genre d'homme que vivait dans de fuiles de calcul et de réglementations. Robert se souvenait encore de chaque mot de leur conversation. Graves dans ses mémoires comme au fer rouge. Monsieur Weinberg, nous en avons déjà parlé 6 fois. Mon fils a besoin d'une rampe d'atches. C'est une question de dignité. Monsieur Harrison, je comprends votre frustration, vraiment. Mais nous avons de procédures. La demande doit passer par le conseil scolaire, puisse être approuvée par le département de travaux publics de la ville. Il faut des études de conformité, de permis. Mon fils est humilié tous les jours. Je suis désolé, mais mes mains sont liées. Le budget de cette année est déjà alloué. Peut-être l'année prochaine. L'année prochaine. Toujours l'année prochaine. Comme ça la dignité était quelque chose qu'on pouvait reporter. Qu'on pouvait mettre en attente comme un projet de rénovation de toilettes au UL4 de nouveaux livres pour la bibliothèque. Robert ouvrit les yeux et regarda sa création. Elle n'était pas parfaite, il n'était qu'un ouvrier métallurgiste, pas un architecte, mais elle était solide. Il avait utilisé les mêmes techniques que Lucine, les mêmes calculs de résistance qu'il appliquait aux poudres aux structures qu'il fabriquait depuis quinze ans cette rampe supporterait non seulement le poids du fauteuil de Thomas, mais celui de n'importe quel enfant qui en aurait besoin à l'avenir. Car il ne pouvait pas être le seul père à Riverside dont l'enfant méritait mieux. Le ciel virait au rose maintenant. Et bientôt les premiers véhicules commenceraient à circuler sur Maple Street. Il devait partir avant d'être vu et portant. Illinois restait assis là, incapable de bouger, contemplant ce qu'il avait fait. Était-ce de la folie? Probablement. Était-ce illegal? Certainement. Mais était-ce juste? De cela,
Illinois innovate aucun doute. Dans quelques heures, Thomas arriverait avec le bus scolaire adapté. Et pour la première fois depuis qu'il élevait commence l'école primaire, Illinois pourrait entrer par lui-même. Rouler sur cette rampe avec la même autonomie que les autres enfants montagne ces maudites marches. Robert imagina le visage de son fils illuminant. Et cette image seule valait tous les risques. Il s'y leva enfin, ses genoux craquant de protestation. En essai retournant pour partir, Illinois murmura en dernière chose, à la rampe, à l'école, à ce monde que semblait souvent oublier que la compassion devait précéder les procédures. Pour toi, Thomas. Toujours pour toi. Chapitre 2. Les fondations brisées. Robert Harrison innovate jamais été un homme aux grandes ambitions. Avant que le monde n'y s'effondre, il s'y contentait de sa vie simple et prévisible. Chaque matin à 6 heures, Illinois enfilait de ses combinaisons bleues tachi de while s'y rendait à l'usine métallurgique Riverside Steelworks. OIL travaillait depuis l'âge de 22 ans le rugissement de machines, l'odeur acre du métal chauffe, les étincelles que jaillissaient de chalumeaux, c'était son univers. Un univers qu'il comprenait et maîtrisait. Les poudres qu'il fabriquait partant en soutenir de ponts, de immeubles, de structures que dureraient de décennies. Il y avait quelque chose de réconfortant dans cette permanence, dans l'idée que son travail laissait un trace tangible dans le monde. Sarah était autre dans sa vie comme un rayon de soleil inattendu lors d'une fête communautaire. Elle enseignait l'anglais au collège de la ville, un femme aux ouverts pétillants que cita de poètes qu'il n'avait jamais lus et que voyait de la beauté là où lui ne voyait qu'à l'ordinaire. Leur mariage avait été modeste mais joyeux. Célèbre dans la petite église baptiste au la mère de Robert élevait train chaque dimanche durant son enfance. Ils avaient acquis une maison de 2 chambres dans un quartier tranquille, avec un jardin juste assez grand pour un barbecue et peut-être un balançoire un jour quand Thomas était né. Robert avait pleur en tenant si petit être fragile dans ses bras qu'il uses. Il s'était promis d'être un meilleur père que le sien n'y élevait été. Present, patient, protecteur. Pendant 5 ans. Cette promesse avait été facile à tenir. Thomas était un enfant curieux que posait 1000 questions par jour et que aimait construire de tours avec ses blocs de bois pendant que Robert lisait le journal. Les dimanches, ils allaient au parc ensemble. Et Robert passait son fil sur le balançoire jusqu'à ce que les rires de Thomas résonnent comme de cloches dans l'air. C'étaient de moments simples, parfaits dans leur simplicité. Puisse était venu le samedi 14 mars. Illinois y du ans l'anniversaire de Melissa Kowalski, la petite voisine. Un fête d'enfant dans le jardin de Kowalski avec un château gonflable le pour l'occasion. Robert s'y souvenait du soleil de ses débuts de printemps, de Chris joyeux d'enfant, du gâteau au chocolat que Sarah avait préparé. Il s'y souvenait d'y avoir discuté avec Dan Kowalski près du barbecue, un bière à la main, les yeux à moitié fermes sous la chaleur agréable. Il s'y souvenait du moment exact où les rires s'étaient transformés en cris de panique. Thomas était tombé du château gonflable, atterrissant dans un angle impossible. Ses petites colonnes vertébrales hurtant le sol avec un brut sourd que Robert entendait encore dans ses cauchemars. L'hôpital. Les couloirs blancs interminables. Les médecins aux visages graves. Les mots techniques que any vaillant rein dire et tout dire à la fois. Lésion de la moelle épinière, vertebres lombaires, paraplégie. Sarah serrant ses mains à fortuelle avec les demarques. Thomas, son petit Thomas, couche dans si lit de hôpital trop grand. Branche de machines que bepant et sifflant comme de creatures mécaniques impitoyables. Monsieur et Madame Harrison, je suis du sol. Les lésions sont importantes. Il est peu probable que Thomas retrouve l'usage de ses jams. Comment un père est-il sans rieger à de telles paroles? Robert avait simplement hoché la tête, comme si la médecine lui avait annoncé qu'il pleuvrait demain. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déchiré, un fissure à profond qu'il atteignait le noyau même de son être. Il avait écu. Il n'avait pas protégé son fils. Il bavardait près d'un barbecue pendant que le monde de Thomas basculait à jamais. Les mois que suivrent furent un brouillard de rééducation, de rendez-vous médicoques, de factures que s'empilent sur la table de la cuisine comme de accusations silencieuses. L'assurance couvrait en partie, mais seulement en partie. Le fauteuil roulant pédiatrique sur mesure,
$3,000. Les bars depuis pour la salle de bain. Huit cents dollars. Les modifications du véhicule familial pour acquérir le fauteuil. $5,000. Robert avait pris un deuxième emploi les week-ends. Travaillant dans un entrepôt pour quelques dollars de plus par heure. Le sommel devint un luxe. Quelque chose qu'on volait par tranches de 3 ou 4 heures entre 2 quarts de travail. Sarah Chan Hea aussi. La femme considérate de poèmes devint silencieuse. Ses perdant peu à peu leur éclat. Se noyer dans la culpabilité. Se reprochant d'y avoir insiste pour que Thomas aille à cette fête. D'y avoir choisi cette maison sans rampiaches. D'y avoir écho à protéger leurs fils d'une manière qu'elle n'arrivait pas à définir mais qu'elle ressentait comme un brouillard constant. Leurs conversations se réduisirent à des changes pratiques. Thomas a rendez-vous chez le kind demain à 3 heures. Il reste là? J.E. serai en retard ce soir. Le lit qu'elles partagient devint un territoire neutre aux deux étrangers dormant dos à dos. Chacun isole dans son propre ocean de douleur. E.T. Thomas? Thomas s'adaptait avec une résilience que brisait le cœur de Robert. Il apprenait à manœuvrer son fauteuil. Développait une force surprenante dans ses petits bras. Mais Robert voyait aussi autre chose dans les yeux de son fils. Une conscience précoce de ses différences. Une compréhension que le monde n'était pas fait pour lui. Quand ils regardaient de dessins animés ensemble et que les personnages couraient, sautaient, dansaient, Thomas détournait parfois le regard. Et Robert savait exactement à quoi il pensait. C'est lors d'une de ces soirées, alors que Thomas dormait et que Sarah corrigeait de copies dans la chambre, que Robert s'était assis à la table de la cuisine et avait pleuré pour la première fois depuis l'accident. Pas de larmes silencieuses, mais de sanglots profonds que venaient du plus profond de son ventre. Il avait Sarah ses poings si fort que ses ongles avant les de croissants rouges dans ses palmes. Et c'est à ce moment-là qu'une pensée avait germe dans son esprit. Si le monde n'était pas fait pour Thomas, alors il changerait le monde, un geste à la fois, commençant par cette mode idéale et sept marches inaccessibles. Chapitre 3. Laissure et la tendresse. La décision était venue après la réunion désastreuse avec le conseil scolaire. Robert s'était présent un mardi soir avec un dossier soigneusement préparé par Sarah. De statistiques sur l'accessibilité, de témoignages d'autres parents, même un Davies d'un entrepreneur que proposait d'installer une rampe pour $8,000. Il avait attendu son tour pendant 40 minutes. Assis sur une chaise inconfortable pendant que le conseil débattait de l'écart de nouveaux uniformes pour l'équipe de football et de la rénovation du parking de professeurs. Quand son nom fut enfin appelé, Robert Levy et présenta son cas avec toute la conviction qu'il pouvait rassembler. Les 5 membres du conseil écoutèrent poliment, hoquant la tête aux moments appropriés. Mais Robert pouvait lire sur leurs visages cette indifference bureaucratique que transforme les êtres humains en numéros de dossier. Madame Chen, la précédente, une femme aux cheveux gris impeccablement coiffés, avait répondu avec de phrases toutes faites sur les contraintes budgétaires et les priorités concurrentes. Nous comprenons votre situation, Monsieur Harrison, et nous sommes vraiment désolés. Mais nous devons penser à tous les élèves. Peut-être que lors du prochain cycle budgétaire. Robert était rentré chez lui ce soir-là avec un rage froide que rempliquait la frustration. Il était dans le garage, regardant ses autos suspendus au mur comme de soldats attendant leurs ordres. Il possédait tout ce dont il avait besoin, en soudeurs, de size, de perceuses, de clés de toutes tales. Pendant quinze Illinois avait travaillé l'acier, pli le métal à ses volant, créé de structures que défierent la gravité. Un simple rampe? Il pourrait la construire les yeux fermes. Cette nuit-là, tandis que Sarah dormait, Robert avait dessiné les plans sur un vieux cahier. Il calcula les angles, les dimensions, la résistance nécessaire. Il vola 3 heures de sommeil et se révéla avec un clar qu'il n'avait pas ressenti depuis de mois. Il n'y demanderait plus la permission. Il agirait. Les premières nuits furent les plus difficiles. Robert partait de la maison vers minuit, conduisant ses vieilles camionnettes chargées de matériaux qu'il avait empruntés à l'usine, de chutes de métal que personne n'y remarquerait, du bois de construction acquis avec les quelques économies qu'il avait réussi à mettre de côté. Il travaillait dans l'obscurité, utilisant seulement un lampe frontale pour voir, chaque brute le faisant sur solder. Était-ce la police?
Un garde de nuit? Mais Riverside était un petite ville endormie au reine à passer jamais. 10% en patrolate pres de calls après minuit. Thomas any savate reine du projet. Robert Valate que ce soit un surprise. Un cadeau que changerait tout. Mais le garçon sentait que quelque chose s'y passait. Un soir, alors que Robert préparait son sac d'outils dans le garage, Thomas roula jusqu'à lui dans son fauteuil. Ses petites mains agrippant les roues avec un dexterite nouvellement acquise. Papa. Oh tu vas tout le temps la nuit. Robert s'accroupit pour être à la hauteur de son fils. Cherchant ses mots. J'ai travaillé sur un projet spécial, bonhomme. Un projet pour toi. Les yeux de Thomas s'illuminèrent. Pour moi. C'est quoi? C'est une surprise. Mais tu vas adorer. Je le promets. Cette nuit-là, Thomas avait sorti ses crayons de colorité avait dessiné situé imaginait être le projet de son père. Une rampe gent infirmie d'arc-en-ciel commentait jusqu'aux ux nuages. Le dessin était maladroit. Plein de couleurs vives et d'optimisme infantin. Quand Robert élevait découvert le lendemain matin, pose sur la table de la cuisine avec un émotigraphone, pour aider papa. Il avait dû s'enfermer dans la salle de bain pour pleurer en silence. Il avait apporté le dessin avec lui cette nuit-là, le gardant dans ses poches comme un talisman. Chaque coup de marteau devenait une conversation avec son fils. Tu vois Thomas, ICIJE renforce la structure pour tuer soit solide. Tu pourras monter dessus tous les jours pendant des années. Chaque viscérie était un promesse murmurée. J'ai en laisserai pour te faire sentir moins que si que tu es. Sarah découvrit le projet lors de la cinquième nuit. Robert était rentré à 3 heures du matin, Épuisé, ses vêtements couverts de poussière de métal. Elle attendait dans la cuisine, assise dans le noir, ses bras croisés sur ses poitrines. Tu construis quelque chose à l'école, hein pas? Il avait aucun intérêt à mentir. Oui, une rampe. Pour Thomas. Robert, c'est illégal. Tu pourrais être arrêté. Nous pourrions perdre la maison si nous poursuivons en justice. Est-ce que tu veux que j'y fasse, Sarah? La voix de Robert était rock de fatigue et de frustration. Que j'attende encore un an? Du ans. Que j'y regarde notre fils être porte comme un bébé devant tout l'école chaque matin. Il y a d'autres moyens. Nous pouvons embaucher un avocat, faire pression sur le système. Le système est fiche de Thomas. Le système voit de budgets et de formulaires. Pas un enfant de sept ans que pleure dans son lit parce qu'il veut juste être comme les autres. Le silence que suivit était chargé de toute la douleur accumulée de 2 années. Sarah avait baissé les yeux. Ses mains tremblant légèrement. J'ai peur, Robert. J'ai peur que tu fasses tout empire. Et moi j'ai peur de any rien faire, avait-il répondu doucement. J'ai peur que notre fils grandisse en pensant que sa dignité est négociable. Tu dépend de la bonne volonté d'autres. Sarah en avait rien dit de plus ce soir-là. Mais 3 nuits plus tard, alors que Robert chargeait ses outils dans la camionnette, elle était sortie de la maison en pyjama, tenant un grande lampe torche. Tu vas avoir besoin de plus de lumière, avait-elle dit simplement. Ils avaient un travail ensemble cette nuit-là, en silence pour la plupart, mais c'était un silence différent. Su en était plus le silence de 2 étrangers évitant la conversation, mais celui de 2 alliés unis dans un but commun. Sarah tenait la lampe pendant que Robert saudait, elle stabilisait les planches pendant qu'il visite. Quand ils rentrent à l'aube, leurs mains se touchent brièvement, et pour la première fois depuis l'accident, Robert sentit un étincelle de son savant perdu. La rampe prenait formée, planche après planche, sauger après sauger. Elle n'était pas seulement une structure de métal et de bois. C'était un acte d'amour forgé dans l'acier, un monument à la détermination d'un père qui refusait d'accepter que son fils soit traité comme un citoyen de seconde classe. Le monde le condamnait pour cela, tu en soit ainsi. Chapitre 4. Les tempêtes s'élèvent. Marcus Weinberg découvrit la rampe à 7h15 du matin. Il était arrivé tôt à l'école, comme toujours, ses mallettes remplies de rapports à examiner et de formulaires à signer.
En sortant de ses voitures, Illinois avait remarqué quelque chose de différent près de l'entrée principale. Au début, Illinois avait cru à une erreur de perception, un effet de la lumière matinale. Puis la réalité s'était imposée. Une rampe métallique était en bois, brillante était neuve, serpentait le long de marches de l'école. Son premier réflexe fut la choléra. Pure et simple. Quelqu'un avait violé la propriété de l'école, avait pris sur soi de modifier l'infrastructure sans autorisation, sans permis, sans inspection. C'était du vandalisme, peu importe les intentions derrière. Il sortit son téléphone et composa le numéro de la police, mais essa main essarita avant de presser le bouton d'appel. Il connaissait cette rampe. Il savait exactement qu'elle avait construit et pourquoi. Robert Harrison. Marcus glissa son téléphone dans sa poche et s'approcha de la structure. Il devait admettre, à contre-cour, que le travail était remarquable. La rampe était solide, les soudures propres, les angles calculés avec précision. Ce n'était pas l'œuvre d'un amateur. Mais cela n'y changeait rien au fait que c'était illégal. Lorsque Robert arriva avec Thomas à Huidars, Marcus les attendait près de l'entrée, les bras croisés. Le bus scolaire adapté venait de déposer le garçon, et Robert marchait à côté du fauteuil roulant de son fils. Thomas regardait la rampe avec des yeux écarquils, un sourire immense illuminant son visage. Papa, regarde. Il y a une rampe. Je vais pouvoir monter tout seul. La joie pure dans la voix de l'enfant fit hésiter Marcus un seconde. Mais il avait un travail à faire, de règles à faire respecter. Monsieur Harrison, nous devons parler. Maintenant. Robert posa un main protectrice sur l'épaule de Thomas. Thomas, va rejoindre ta classe. Jete retrouve dans quelques minutes. Le garçon roula vers la rampe, hésitant, regardant entrer son père et le directeur. Je per l'essayer, papa? Vas y, bonhomme. Marcus regarda, impuissant, tandis que Thomas montait la rampe pour la première fois. Ses petits bras propulsant le fauteuil avec une détermination concentrée. Quand il atteignit le sommet, l'enfant leva les bras en signe de victoire, un rire triomphant s'échappant de ses lèvres. D'autres enfants que arrivant s'arrêteront pour regarder, certains applaudissant spontanément. Vous voyez ca? Dit Robert d'une voix calme mais chargée d'émotion. Vous voyez que cette rampe signifie pour lui? Monsieur Harrison, je comprends vos sentiments, mais vous avez violé la loi. Cette structure n'est pas approuvée, pas inspectée. Elle pourrait être dangereuse. Elle est plus solide que la moitié de structures de cette école. J. Quins ans d'expérience dans la métallurgie. Ce n'est pas la question. Marcus sentait ses voix monter malgré lui. Vous ne pouvez pas simplement décider de modifier une propriété publique selon votre bon vouloir. Il y a de procedures, de raisons pour ces procedures. D'autres parents communiquent à arriver, attirés par l'éclat de voix. Jennifer Mills, un jeune enseignant de troisième année, s'approcha, observant la scène avec curiosité. Tu sais que s'est passé? Monsieur Harrison a construit une rampe sans autorisation, expliqua Marcus sèchement. Je vais devoir appeler les autorités. Une rampe. Jennifer regarda la structure, puis Thomas que attendait timidement près de l'entrée. Vous voulez dire tu avant aujourd'hui? Cet enfant ne pouvait pas entrer à l'école par lui-même? Ce n'est pas aussi simple. Si me semble assez simple, elle interrompit Jennifer, et sa voix claire portant dans l'air matinal. Un enfant avait besoin d'une rampe. Personne ne la lui a fourni. Alors son père elle fait. Michael Rodriguez, un ouvrier de l'usine et ancien collègue de Robert, descended de son pick-up, et menant ses deux filles à l'école. Il vit immédiatement que s'y passait et s'approcha. Sa stature imposante crent en présence protectrice aux côtés de Robert. Il y a un problème, Rob. Le directeur veut détruire la rampe, dit Robert simplement. Je n'ai jamais dit ca. Protesta Marcus. J'ai dit qu'elle devait être inspectée, approuvée.
Alors fates la inspecteur, dit Michael. Mais any la de trouve pas. Pas avant de trouver un autre solution pour ce gamin. Chapitre 5. Le prix de la dignité. La convocation arriva par courrier certifié 3 jours plus tard. Robert signa le recu avec des mains que tremblaient à peine. Comme si une partie de l'humanité attendu à ce moment depuis le début. Comparution devant le tribunal municipal pour destruction de propriété publique et modifications non autorisées d'infrastructures scolaires. L'audience était prévue pour le 15 novembre, dans exactement 2 semaines. Sarah lut le document en silence, assise à la table de la cuisine, ses deutsch tréquent les mots legaux que semblant seller leur destin. Ils pourraient te condamner à payer de milliards de dollars. Nous pourrions perdre la maison, Robert. J.E. sais. Tu le sais? Sa voix monta d'un cran, la peur se transformant en choléra. Tu sais et tu elas fate quan meme? Tu es que vie arriver à Thomas si nous perdens tout? S'ils te mettent en prison. On y vont pas me mettre en prison pour avoir construit une rampe. Tu en sais rien. Les larmes collant maintenant sur les joues de Sarah. Tu es jo avec notre avenir sans me consulter vraiment. J'ai un newt, Robert, un seul newt. Si ne voulait pas dire que j'ai approuvé tout ca. Le silence que suivit était chargé de reproches et de regrets. Robert voulait la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien, mais les mots sonnaient fomim dans ses propres têtes. Il avait pris un risque énorme, et maintenant il s'allait tout en payer le prix. Cette nuit-là, Sarah fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle alla dormir chez ses sur 2 heures de route, éminent Thomas avec elle. J'ai besoin de réfléchir, fait tout ce qu'elle dit avant de partir. Robert regarda les few arrière de leur voiture disparaître dans la nuit, et pour la première fois depuis qu'il avait commencé ce projet, Illinois avait fait une terrible erreur. À l'école, la situation était envenimée. Le conseil scolaire avait placé de barrières orange autour de la rampe, interdisant son utilisation jusqu'à inspection complète. Thomas avait pleuré le premier matin en lui avait dit qu'il pouvait plus l'utiliser. Et Robert avait dû le porter à nouveau dans ses bras, sentant le regard accusateur de Marcus sur ses nuques. Certains parents avaient commencé une pétition pour soutenir Robert, tandis que d'autres exigeaient qu'il soit poursuivi au maximum de la loi. La ville était divisée. Puisse vint la révélation que Chan haya tout. Jennifer Mills avait fait de recherches sur Marcus Weinberg, poussé par une intuition qu'elle ne pouvait pas expliquer. Su qu'elle découvrit la lycée sans voix. Dans un vieil article de journal de 20 ans auparavant, elle trouva une photo de Marcus adolescent, debout à côté d'une jeune fille en fauteuil roulant. La légende identifiait la fille comme étant Rebecca Weinberg, sa sœur cadette, décédée à l'âge de 6 ans d'une infection pulmonaire. Jennifer confronta Marcus dans son bureau. L'article imprime à la main. Pourquoi ne savez-vous jamais dit que vous avez un sœur handicapé? Le visage de Marcus devint pale. C'était il long temps. C'en rien à voir avec cette situation. C'est à tout à voir. La voix de Jennifer était douce mais insistante. Vous comprenez mieux que quiconque ce que traverse cet enfant. Alors pourquoi êtes-vous si dur avec son père? Marcus se tourna vers la fenêtre, son dos rigide trahissant en lut intérieur. Quand il parla enfin, sa voix était à peine un murmure. Parce que j'nai jamais été le frère qu'elle méritait. J'avais honte d'elle, vous comprenez? Quand j'étais adolescent, j'avais honte de marcher à côté de son fauteuil, de regards que les gens nous l'enquant. J'ai trouvé de excuses pour ne pas l'accompagner aux événements scolaires. Et pousse elle est morte, et j'ai vécu avec cette honte chaque jour depuis. Et vous punissez Robert Harrison pour votre propre culpabilité, dit Jennifer doucement. Marcus ferma les yeux. Les règles existent pour une raison. Si j'ai les plie pour un enfant, osce que cas arrête. Peut-être que certaines règles méritent d'être brisées pour faire ce que est juste. Pendant ces temps, Thomas était assis sur le lit de sa tante, tenant le téléphone de sa mère, fixant une photo de la rampe qu'un camarade de classe lui avait envoyée.
Maman, dit il d'une petite voix. Est-ce que papa veut avoir de ennuis à cause de moi? Sarah est assise à côté de lui. Son cœur est brisant. Non, mon chéri. Ton papa fait ci parce tu il t'aime. Mais est tout le monde est fâché. Peut-être que je devrais juste être port comme avant. Au moins, personne n'est abattu. Sarah prit son fils dans ses bras, réalisant avec horreur que leur bodily pour essayer dignite lui faisait croire tu il était un fardeau. Chapitre 6. L'Ascension. Le matin du 15 novembre, le tribunal municipal de Riverside était bond. Robert n'avait jamais vu autant de monde dans ce petit bâtiment de briques rouges. Des familles entières étaient déplacées, certains venus de villes voisines. Il reconnaît de visages de Lucine, de parents de l'école, de inconnus en fauteuils roulants que tenaient de pancartes. L'accessibilité n'est pas un privilège et la dignité ne peut pas attendre. Sarah était assise à côté de lui, Thomas Entrer du. S'étant retrouves la veille, une longue conversation nocturne aux les larmes et les pardons s'étant mélanges. Nous sommes en famille, avait dit Sarah. Quoi tu il arrive aujourd'hui, nous faisons face ensemble. Le joug Martha Henderson entra, en femme dans la soixantaine aux chevaux argents et au regard piquant. Le silence s'y fit immédiatement. Le procureur de la ville présenta son cas avec une efficacité clinique. Violation de propriété, modifications non autorisées, mépris de procédures légales. Il demandait un amende de $10,000 et l'ordre de démolir la rampe immédiatement. Puisse vint le tour de la défense, mais avant que l'avocat commis d'office de Robert Puisse parler, Jennifer Mills leva dans la salle. Votre honneur, Puisse je témoigner? Le juge hésita, Puisse acquiesca. Jennifer Esavanka, tenant un liasse de documents. JICI de études démontrant que l'exclusion physique de enfants handicaps entraîne de traumatismes psychologiques profonds. Chaque jour au Thomas Harrison, Nebraska, pouvait pas entrer seul à l'école. Nous lui décions qu'il était moins important que les autres enfants. Michael Rodriguez témoigna ensuite, expliquant comment lui et trois autres ouvriers avant inspect la rampe. Cette structure est plus solide que certains ponts que j'ai vus. Elle respecte tous les codes de sécurité, même sans l'approbation officielle. Puisse Marcus Weinberg s'y leva. La salle retint son souffle. Le directeur s'avança lentement vers la barre, son visage montrant une vulnérabilité que personne ne lui avait jamais vue. Votre honneur, j'ai passé les 2 dernières semaines à réfléchir. J'avais une sœur, Rebecca. Elle utilisait un fauteuil roulant. Et j'ai eu honte d'elle. Sa voix s'y brisa légèrement. J'ai vécu avec cette honte pendant 20 ans quand M. Harrison a construit cette rampe. J'ai vu sa détermination à ne jamais faire ressentir à son fils que j'ai fait ressentir à ma sœur. Et au lieu de l'admirer, j'ai puni parce qu'elle me rappelait mon propre échec. Marcus s'y tourna vers Robert. J'ai me suis trompé. Oui, vous avez enfreint les règles. Mais les règles que placent les procédures au-dessus de la dignité humaine méritant d'être questionnées. J'ai demande au tribunal de permettre que cette rampe reste. Et j'ai engage personnellement à ce qu'il soit officiellement approuvé et que d'autres modifications d'accessibilité soient faites dans notre école. Des applaudissements éclateront dans la salle. Le juge frappa son marteau. Silence. Le juge Henderson regarda Robert longuement. Monsieur Harrison, vous avez agi en dehors de la loi, et cela ne peut être ignoré. Cependant, vous avez également exposé un échec systémique profond. J'ai vous condamne à une amende de $500 et 100 heures de service communautaire. Mais la rampe restera, à condition qu'elle passe une inspection officielle dans les 30 jours. Robert sentit ses genoux faiblir de soulagement. Sarah serrait ses mains si fort qu'elle lui coupait la circulation. Le lendemain matin, Thomas roula sur la rampe vers l'entrée de l'école, maintenant débarrassé de ses barrières orange. D'autres enfants le suivaient, certains touchant le métal avec curiosité. Robert regardait de loin, Sarah à ses côtés. Tu as changé quelque chose, murmura-t-il. Nous avons changé quelque chose, corrigea-t-il. Au cours de semaines suivantes,
Robert remarque quelque chose d'extraordinaire. Daughters ramps communicant à apparaître dans la ville. Au bureau de poste. À la bibliothèque. Devant le restaurant principal. Michael et son équipe d'ouvriers avant commence un mouvement. Construisant l'accessibilité planche par planche. Mais si que touchait le plus Robert, si tate le changement en Thomas. Son fils ici tenait plus droit dans son fauteuil, souriait plus facilement. Un soir, alors chose regardant ensemble les étoiles de Puisse le jardin, Thomas dit simplement, Papa, merci de m'avoir montré que j'ai compte. Robert ferma les yeux, laissant ces mots pénétrer son âme fatiguée. La bataille n'était pas terminée. Il y aurait d'autres écoles, d'autres escaliers, d'autres enfants attendant la rampe. Mais pour aujourd'hui, pour ce moment, un père avait construit un pont vers la dignité de son fils. Etc. tate suffisant pour recommencer demain.